Om Shri Krishna Sharanam Mama Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Namo Namah Sadgurubhyo Namo Namaha. Namo Namah Sadgurubhyo Namo Namaha. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातम् अमूमुचते कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यात् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवन्नाम साम्राज्य लक्ष्मी सर्वस्वविग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्रयोगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे कलिकालोचितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुमवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय. Good afternoon, everyone. Okay, so we'll do from 4.25 from stanza 51. Let's see who I have today. Priya Shrikumar, can you do like 12? I think we have totally 24 stanzas, so you can do about 12. And Narayani, can you do another 12, the remaining 12? Practice panla, but I can try. Okay, whichever, who you want to go the first 12, Narayani, or the second 12? I can do the first 12. Okay, so you can I'll do try. from 51, yeah. Yeah, I didn't practice, but I'm going to try. Thank you. देवहूर्नाम पुर्याद्वा उत्तरेण पुरञ्जनः राष्ट्रमुत्तरपञ्चालं याधिश्रुतधरान्वितः. The first line like dvaha. Okay, we added a visarga there. Oh, dvaha. Thank you. Siyada padikama pandren. आसूरी नाम पश्चात् त्वास्तया यादि पुरञ्जनः ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः. And give same thing, dwaha. That and the next one, wherever the dvas is coming, dwaha.
Paschadvaha. Yeah. Apra daya yati puranjanakan Taya, solva. yeah, taya yati. Taya. Okay. Dvaha. Thank you. Nirrudirnama paschat. இதுலயும் அதே மாதிரிதானா? Same thing, dvaha, yeah. निर्रुदिर्नाम पश्चाद्वाः तया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः अन्धावमीशां पौराणां निर्वापेशस्कृतावुभौ अक्षन्वतामधिपतिस्था எந்த இடத்துல நிறுத்தணும்? சாரி. Adipatihi, and the is goes away. அதிபதிஹி. Adipatihi. ஓகே. अक्षन्वतामतिपतिः ताभ्यां याति करोति च सयर्ह्यन्दपुरगतो विशूचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वायाति जायात्मजोद्भवम्. And the va kapram pass, and the harsham va. Okay. मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम् एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत क्वचित् पिबन्त्यां बिभति मदिरां मदविह्वलः अश्नन्त्यां क्वचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षिति. करेक्टा? Correct, yeah. क्वचित् गायन्त्यां रुदति क्वचित् सन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति क्वचित् धावन्त्यां तिष्ठत्यामनुतिष्ठति अनुशेते शयाना. இது எந்த இடத்துல பிரிக்கணும் ராஜேஷ்? Shayana yam im. ஓகே, இந்த இடத்துல. ஓகே. अनुशेते शयानायाम् अन्वास्ते क्वचिदासतीं क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनुपश्यति क्वचित् जिग्रन्त्यां स्पृशति क्वचिच्च शोचतीं जायाम्. அந்த இடத்துல தானே பிரிக்கணும் இல்லையா? Yeah. अनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यति हृष्यन्त्यां मुदितामनुमोदते विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्वप्रकृति वञ्चितः नेचन्ननुगरोत्यज्ञः. அது கரெக்டா? Yeah. क्लैप्यात् क्रीडमृगो यदा. So that one we added a there. Klaibyat krida mrigo yatha. Oh, क्रीडां मृगो यथा. इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः. You can do 4 more of the next one. Okay. अथ षट्विंशोऽध्यायः. नारद उवाच स एकता महेश्वासो रतं पञ्चाश्वमाशुकं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम् एकरश्म्येकदम्. இத கொஞ்சம் பிரிச்சு சொல்லுங்க. Damanam ekarashmeka damanam. ஓ, தமனம் ஏகநீடம். ஓகே. एकरश्म्ये गदनं Damanam ekarashmeka damanam. एकदमनम् एकनीटं विकूपरम्
பிரகரணம் எந்த இடத்துல And நிறுத்தணும் that இதுல one is கமா? a continuous. It's a plus there in the middle. Oh, So plus. sapta Okay. varutham. Yeah, continuous. பஞ்ச பிரகரணம் சப்த வரூதம் பஞ்ச விக்ரமம் ஐமோபஸ்கரமாருஹ்ய ஸ்வர்ணவர்மாக்ஷயே சுதிஹ ஏகாதச சமூநாதக. அந்த இடத்துல தானே நாத்தக தானே? பஞ்சப்ரஸ்தம ஆத்வனம் சச்சார மிருகயாம் தத்ர திருப்த ஆதேஷு கார்முகः விஹாய ஜாயாம் அத்ததர்ஹாம் மிருகவ்யசன லாலசः. Yeah, you can stop that. Thank you, Rajesh. Sorry. Go ahead. സുരീംവൃത്തിമാശ്രിത്യ ഘോരാത്മാ നിരനുഗ്രഹഃ ന്യഹനന്നിശിതൈർബാണൈഃ വനേഷു വനഗോചരാൻ തീർത്ഥേഷു പ്രതിദൃഷ്ടേഷു രാജാ മേധ്യാൻ പശൂൻ വനേ യാവദർത്ഥമലം ലുബ്ധോ ഹന്യാദിതി നിയമ്യത്തെ യ ഏവം കർമ്മ നിയതം വിദ്വാൻ കുർവീത മാനവഃ കർമ്മണാ തേന രാജേന്ദ്ര ജ്ഞാനേന ന സലിപ്യത്തെ അന്യഥാ കർമ്മ കുർവാണോ മാനാരൂഢോ നിബധ്യത്തെ ഗുണപ്രവാഹപതിതോ നഷ്ടപ്രജ്ഞോ വ്രജത്യഥഃ തത്ര നിർഭിന്നഗാത്രാണാം ചിത്രവാജൈശിലീമുഖൈഃ വിപ്ലവോ ഭൂത് ദുഃഖിതാനാം ദുസ്സഹഃ കരുണാത്മനാം ശശാൻ വരാഹാൻ മഹിഷാൻ ഗവയാൻ ദുരുശല്യകാൻ മേധ്യാൻ അന്യാംശ വിവിധാൻ വിനിഘ്നൻ ശ്രമമധ്യഗാദ തതഃ ക്ഷുത്രിട് പരിശ്രാന്തോ നിവൃത്തോ ഗൃഹമേയിവാൻ കൃതസ്നാനോചിതാഹാരഃ സംവിവേശഗതക്ലമഃ ആത്മാനമർഹയാഞ്ചക്രേ ധൂപാലേപശ്രഗാദിഭിः സാത്വലം കൃത സർവാംഗോ മഹിഷ്യാമാദധേ മനഃ തൃപ്തോ ഹൃഷ്ടഃ സുദൃപ്തശ്ച കന്ദർപ്പാകൃഷ്ടമാനസഃ ന്യവചഷ്ടപരാരോഹാം ഗൃഹിണീം ഗൃഹമേധിനീം അന്തഃപുരസ്ത്രിയോ പൃച്ഛദ്വിമനാ ഇവ വേദിഷത് അപി വഃ കുശലം രാമാഃ സ്വേശ്വരീണാം യഥാ പുരാ ന തഥൈതർഹി രോചന്തെ ഗൃഹേഷു ഗൃഹസമ്പദഃ യദി ന സ്യാദ് ഗൃഹേ മാതാ പത്നി വാ പതിദേവതാ വ്യംഗേരഥ ഇവ പ്രാജ്ഞഃ കോ നാമാസീത ദീനവത് കോ വർത്തതേ സാലലനാ മജ്ജന്തം വ്യസനാർണവേ യാമാം ഉദ്ധരതേ പ്രജ്ഞാം ദീപയന്തി പദേ പദേ. രാമ ഊചുഃ നരനാഥന ജാനീമഃ ത്വത്പ്രിയാ യദ്വ്യവസ്യതി ഭൂതലേ നിരവസ്താരേ ശയാനാം പശ്യ ശത്രുഹൻ. നാരദ ഉവാച പുരഞ്ജനസ്വമഹിഷീം നിരീക്ഷ്യാവധുതാം ഭുവി തത്സംഗോന്മഥിതജ്ഞാനോ വൈക്ലവ്യം പരമം യയൗ സാന്ത്വയൻ ശ്ലക്ഷ്ണയാ വാചാ ഹൃദയേന വിദൂയത പ്രേയസ്യ സ്നേഹസംരംഭലിംഗമാത്മനി നാഭ്യഗാദ അനുനിന്യേത ശനകൈഃ വീരോനുനയകോപിതഃ പസ്പർശപാദയുഗളമാഹ ചോത്സംഗലാളിതാം. പുരഞ്ജന ഉവാച നൂനം തു കൃതപുണ്യാസ്തേ ഭൃത്യായേഷ്വീശ്വരാശുഭേ കൃതാഗസ്വാത്മസാത് കൃത്വാ ശിക്ഷാദണ്ഡം ന യുജ്യതേ. Yeah, great stuff. Thanks. All right, let's continue from 22. Let's see who had Aarti, you can be a student, and Jay Sri Shankar, you can be a student. Continue from 22. Paramonugraho dando, comma, bhrityeshu prabhunarpitah, balo na veda tattanvi, comma, bandhu krityam amarshanaha. Paramonugraho dando, bhrityeshu prabhunarpitah, balo na veda tattanvi, bandhu krityam amarshanaha.
परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुनार्पितः बालो न वेद तत्तन्वि बन्धुकृत्यम् अमर्षणः परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रभुनार्पितः बालो न वेद तत्तन्वि बन्धुकृत्यममर्षणः सा त्वं मुखं सुदति subhravanuraga. Okay, that word subhravanuraga bhara. And then you have to put a plus. So the first two lines are going to be together. A little bit of a tongue twister there. Vrida vilamba vilasat hasitavalokam. Okay, that's a break there. Vilasat hasitavalokam. Neelalakali-bhirupaskritam. So it's pretty much up to that. Say it together. So Neelalakali-bhirupaskritam unnasam naha. Then a comma. Swanam pradarshaya manasvini valgu vakyam. Satvam mukham sudati subhravanuraga bhara vrida vilamba vilasat hasitavalokam. Neelalakali-bhirupaskritam unnasam naha. Swanam pradarshaya manasvini valgu vakyam. Yeah. Dasi. Subhra, is it half va or full va? Subhravanu, full va. Okay, that's half. Rajesh, Last vakyama, vakyama. Vakyam. Okay, I'm just going to type it in English 1 second. Okay, Subhravanu. தமிழ்ல இரு கொடுத்திருக்கு சுப்ரா அது சொல்லவும் முடியாது. So that's why I'm typing it in English exactly the way to say Subhravanuraga bhara. So but if you're saying if it is half bha, how would a full bha sound? So it's just it's like a ib and a r together. So another is Subhravanuraga. அப்புறம் செகண்ட் லைன்ல எனக்கு விலச தசிதா போட்டிருக்கு. I know last class you had mentioned something about a her. Yeah, because we are breaking vilasat, it's actually hasitavalokam, but it takes a sound of a dha when the previous word is a dha. The ha it takes the sound of a dha. So you can say it hasitavalokam, dasitavalokam. It's okay. The word is hasitavalokam when you're breaking it, separating it. तात्वं मुखं सुदति शुभ्रवनुरागभार व्रीडा विलम्ब विलसत् हसितावलोकं नीलालकालिभिरुपस्कृतमुन्नसं नः स्वानां प्रदर्शय मनस्विनि वल्गुवाक्यम् तात्वं मुखं सदति शुभ्रवनुरागभार व्रीडा विलम्ब विलसद् हसितावलोकं नीलालकालिभिरुपस्कृतम् उन्नसं नः स्वानां प्रदर्श्य मनस्विनि वल्गुवाक्यम्. And the first line la sudati, okay. Mukham sudati. You said sadati, the su, it is su sudati, there. Sudati, okay. And then the last line, swanam pradarshaya. Swanam pradarshaya manasvini valguvakyam. Thank you. Tasmin dadhe damamaham tava veera patni, yonyatra bhusura kulat krita kilbishastam Pashye na vita bhayam unmuditam trilokyam. Put a im at the end of that line, comma, trilokyam. Next line, the manyatra becomes anyatra. Anyatra vai muraripor, just breaking at that ir there. Muraripor itaratra dasat. Tasmin dadhe damamaham tava veera patni Yonyatra bhusura kulat kritakil bishastam Pashyena vita bhayam unmuditam trilokyam Anyatra vai murariporitaratra dhasat. तस्मिन् दधे दममहं तव वीरपत्नि योऽन्यत्र भूसुरकुलात् कृतकिल्बिषस्तं पश्येन वीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्याम्
अन्यत्र वै मुररिपोर् इतरत्र धासात् तस्मिन् ददे दममहं तव वीरपत्नी योऽन्यत्र भूसुरकुलात् कृतकिल्बिषस्तं पश्येन वीतभयम् उन्मुदितं त्रिलोक्याम् अन्यत्र वै मुररिपोर् इतरत्र दासात् वक्त्रं नते वितिलकं मलिनं विहर्षं put a plus samrambha bhimam breaking at that ma bhimam avimrishtam breaking at that m apeta ragam pashye sthanavapi shucho pahatau sujatau again put a plus bimbadharam vigata kunkuma panka ragam. So those two lines, 1 and 2 together, 3, 4 together. Vaktram hate vitilakam malinam viharsham samrambha bhimam avimrishtam apeta ragam pashye stanavapi sucho pahatau sujatau bimbadharam vigata kunkuma pankaragam. वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहर्षं संरम्भ भीमम् अविमृष्टमपेतरागं पश्ये स्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिम्बाधरं विगतकुङ्कुमपङ्करागम् वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहर्षं संरम्भ भीमम् अविमृष्टमपेतरागं पश्ये स्तनाव अपि शुचोपहतो सुजातौ बिम्बाधरं विगतकुङ्कुमपङ्करागम् तन्मे प्रसीद सुहृदः कृत किल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य का देवरं वशगतं कुसुमास्त्र वेग पुट प्लस विस्रस्त पौंस्नम उशति just breaking at that ma पौंस्नम उशति न भजेत कृत्ये तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य का देवरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग विस्रस्त पौंस्नम् उशती न भजेत कृत्ये तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य खादेवरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग विस्रस्त पौंस्नम् उशती न भजेत कृत्ये तन्मे प्रसीद सुहृदः कृतकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य का देवरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग विस्रस्तपौंस्नम् उशती न भजेत कृत्ये इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने षड्विंशोऽध्यायः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने षट्विंशोऽध्यायः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने षड्विंशोऽध्यायः So the 26 was essentially Puranjana going to the forest, coming back, Puranjani being upset, him consoling her. No, the Saptavimshodhyayaha is she getting consoled, and then the attack that is going to happen by Chanda Vega, which is really time, right? Which is 360 Gandharvas and Gandharvis, and then the Kala Kanya, which is really all the who's going to come down, which is old age, right? Which is going to come in and meet with Bhaya and everybody. नारदो वाच इत्थं पुरञ्जनं सद्र्यग् वशमानीय विभ्रमैः पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयति पतिम् नारदो वाच इत्थं पुरञ्जनं सद्र्यग्
वशमानीय विभ्रमैः पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयति पतिम्. नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं सद्र्यग् वशमानीय विभ्रमैः पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयति पतिम्. नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं सद्र्यग् वशमानीय विभ्रमैः पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयति पतिम्. स राजा महिषीं राजन्, सुस्नातां रुचिराननां कृत स्वस्त्ययनां तृप्तां, breaking at that ma im, abhyanandat upagatam. Sa raja, sorry, complete question. First word is it Sadraja or Saraja? Sa raja. Okay, thank you very much. Sa raja mahishim rajan susnatam ruchirananam krita swastyayanam triptam abhyanandat upagatam. स राजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिराननां कृतस्वस्त्ययनां तृप्ताम् अभ्यनन्दत् उपागताम्. स राजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिराननां कृतस्वस्त्ययनां तृप्ताम् अभ्यनन्ददुपागताम्. तयोपगूढः parirabdha kandharoho. The r goes away. If you have a r there, it becomes visarga comma. Next word will start with the a. Ahonu mantrair apakrishta chetanaha, breaking it at ra. Na kala ramho bubudhe duratyayam, diva nisheti pramada parigraha. तयोपगूढः परिरब्ध कन्धरोः अहो नु मन्त्रैरपकृष्टचेतनः न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययम् दिवा निशेति प्रमदा परिग्रहः. तयोपगूढः परिरब्धकन्दरोः अहो नु मन्त्रैरपकृष्टचेतनः न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययम् दिवा निशेति प्रमदा परिग्रहः. तयोपगूढः परिरब्धकन्धरोः अहो नु मन्त्रैरपकृष्टचेतनः न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययम् दिवा निशेति प्रमदा परिग्रहः. शयान उन्नद्ध मदो महामनाः. So we're adding a visarga there, comma. Maharha talpe mahishi bhujopadihi tameva viro manute param yataha. This goes away, visarga comma. Tamobhi bhuto na nijam param chayate. Shayana unnadha mado mahamanaha maharha talpe mahishi bhujopadihi tameva viro manute param yataha tamobhi bhuto na nijam param chayate. शयान उन्नद्धमदो महामनाः महार्हतल्पे महिषी भुजोपधिः तामेव वीरो मनुते परं यतः तमोभिभूतो न निजं परं च यत्. शयान उन्नद्धमदो महामनाः महार्हतल्पे महिषी भुजोपधिः तामेव वीरो मनुते परं यतः तमोभिभूतो न निजं परं च यत्. Just one comment. See here, like the Shayana is to lie down, right? So is Shayanam, he says Puranjana is lying down with on his wife's arms as pillows. So it's just saying that he's just so, like enamored with her that he's like fully spending his time, because now she's consoled right after he went for that. And in this case, now in this context of the story, it is telling it as he's completely surrendering or getting so attached to one person, which also is not good, because then your whole life revolves around that person, right? Which we always tend to forget. So anyway, in this case, that is what it is. But in the context of the
intellectus is saying the soul is just completely reliant on what the intellect is telling. And the intellect is blurred, then it is also going to end up doing wrong things. But in this context, that Shayanam is referring to that, and he's lying on his wife's arms all the time. Tayevam ramamanasya, kama kashmala chetasah kshanardhamiva rajendra, vyatikrantam navam vayah. Tayevam ramamanasya kama kashmala chetasah kshanardham iva rajendra vyatikrantam navam vayah. Tayaivam ramamanasya kamakashmalachetasah kshanardhamiva rajendra vyatikrantam navam vayah. Tayaivam ramamanasya kamakashmalachetasah kshanardhamiva rajendra vyatikrantam navam vayah. Tasyam ajanayat putran, puranjanyam puranjanah shatan ekadasha virad. So the d that is there, we're just going to break it. Virad, next word will start with the a. Ayushordham atatyagat. Tasyam ajanayat putran puranjanyam puranjanah shatan ekadasha virad ayushordham atatyagat. Tasyam ajanayat putran puranjanyam puranjanah shatan ekadasha virad ayushordham athadyagat. Tasyam janayat putran puranjanyam puranjanah shatan ekadasha virade ayusho dharma athatpagat. Athatyagat. Sorry. And then the first word, tasyam ajanayat. If you're putting im, then it becomes a a sound. Tasyam ajanayat putram. Thank you. Yeah. So here, Rajesh, go ahead. Virat or Viradu? See, the d one, it's it sound only. It takes it sound. It. Yeah, that's what I'm thinking. Attai, can you correct that? I think it's a it only, right? Or does it take a id sound in a da? இட்டுதான் ஆனா அடுத்தாப்புல வர்றது வவலா இருக்குனால அது டாவாயிடும். Okay. So virad ayushordham. தனியா சொல்லணும்னா விராட். ஆமா. கேட்கும் போது விராட் ஆயுஷ். நாங்க break பண்றதுனால it becomes it then, right? ஆமா. It becomes id because of a. Okay. So then we keep it as it then. Virat ayushordham. Okay. Thanks. T means T, right? Virat, correct? Yeah. Ta, and the first ta. Yeah. Okay, thanks. So here the ardham, the word ayushaha, life, ardham, half the life. So half the life is gone because in this case of the Puranjana story, he is getting shatan ekadashaha. He's getting 1,100. Just a number, okay. 1,100 sons with Puranjani, and he's spending half his life with his children, right? Because of his children, half his life is gone. Ayusho ardham, it's gone. Now, in the context of the inherent subtle meaning of it is, the soul with the intellect plans different things. I want to do this. I want to go on a vacation. I want to have a family. I want to go build a house. I want to go do all this. It plans all those things with the intellect purely for pleasure purposes. And in that, because the 1,100 children here are referring to the 1,100 pleasures that we might spend our time on, and half the life goes off in chasing those pleasures, right? So 1,100 is just a number. It could be 1,000, it could be 3, it doesn't matter. But in the context of the story, it says, yes, so many. That's what it means. Several, right? Several desires. Duhitrir dashotarashatam, pitru matru yashaskarihi, shilaudarya gunopetaha, pauranjanyah prajapate. Duhitrir dashotarashatam, pitru matru yashaskarihi, shilaudarya gunopetaha, pauranjanyah prajapate. Duhitrir dashotarashatam pitru matru yashaskarihi
शीलौदार्यगुणोपेताः पौरञ्जन्यः प्रजापते. Duhitrir. How do you say thru and ra together, Rajesh? Duhitrir. Duhitrir dashottara shatam pitramatra yashaskarihi shilaudarya gunopetaha pauranjanyah prajapate. Sa panchala patif putran, pitru vamsha vivardhanan darais sanyojayamasa, duhitrus sadrishair varaihi. Duhitra is just, getting, I think from the daughter's side. So daughter, and then, there's children to the daughter, right? So that's that lineage. Sa panchala patih putran pitruvamsha vivardhanan darai sanyojayamasa duhitru sadrishair varaihi. स पञ्चालपतिः पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् धारैः संयोजयामास दुहितृसदृशैर्वरैः. स पञ्चालपतिः पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारैः संयोजयामास दुहितृसदृशैर्वरैः. Putranam chabhavan putraha, add a visarga there, ekaikasya shatam shatam yairvai pauranjano vamshah, panchaleshu samedhitah. So each of them again produced ekaikasya shatam shatam. Each of them produced 100. So what that means is you pick one desire that you have. Now that desire will again create hundreds of further desires, which are going to keep your body occupied, which is saying Panchaleshu Samedhyataka. They are all taking over that city of Panchala, the Panchala Desha, which is in this case the Navadvara Puri. So it's taking over your body. Essentially, everything you do in your body is because you continue to chase those desires. It starts with one desire, and that one desire again branches into 100 more. Putranam cha bhavan putraha ekaikasya shatam shatam yairvai pauranjano vamshah panchaleshu samedhitah. पुत्राणां चाभवन् पुत्राः एकैकस्य शतं शतं यैर्वै पौरञ्जनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः. पुत्राणां चाभवन् पुत्राः एकैकस्य शतं शतं यैर्वै पौरञ्जनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः. Okay, we'll just switch here. Vanigaru, you can be student, and Savita, you can be student. Teshu tadrikta hareshu, griha koshanu jivishu nirudhena mamatvena, vishayeshvanvabhadyata. It's one long word, cannot break it. Teshu tadrikta hareshu griha koshanu jivishu nirudhena mamatvena vishayeshvanvabhadyata. तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत. तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत. Ije cha kratubhir ghoraihi, visarga comma. Next word ir goes away. Dikshitaf pashu marakaihi devan pitrun bhuta patin, double na, so put a in first, patin, comma, nana kamo yatha bhavan. Ije cha kratubhir ghoraihi dikshitaf pashu marakaihi devan pitrun bhuta patin nana kamo yatha bhavan. Vanigar, you're on mute. Sir.
ईजे च क्रतुभिर्घोरैः दीक्षितः पशुमारकैः देवान् पितॄन् भूतपतीन् नानाकामो यथा भवान् ईजे चक्रतुभिर्घोरैः दीक्षितः पशुमारकैः देवान् पितॄन् भूतपतीन् नानाकामो यथा भवान्. This whole Pranjana Bhakyam is just, the more you keep listening to it, right, 100 times, if you're 10 times you listen to it, it is just so deep and so beautiful, because each one, it just builds on how we build our life. It says when you get hundreds of these children and grandchildren, which are desires, right, that keep occupying your body, occupying Navadvara Puri. So he's not running out of resources to maintain all his children and grandchildren. So what does he do? He resorts to more rituals and things that he performs, because he needs something in return. He needs more money. He needs more benefits, right? Because he has to sustain all his children, which is essentially, the children are the desires here, right? So the more desires you have, the more we go and worship and we ask for things in return, saying, give me all, I need extra money. I need all these things to fulfill our desires, right? That's what it's essentially telling. He's doing all these animal sacrifices and all of that just to meet his needs. युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्त चेतसः आससाद सवै कालो यो प्रियः प्रिययोषिताम्. युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्त चेतसः आससाद सवै कालो यो प्रियः प्रिययोषिताम्. युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससाद स वै लोको आससाद स वै कालो यो प्रियः प्रिययोषिताम्. युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससाद स वै कालो यो प्रियः प्रिययोषिताम्. चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नृप गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयम्. So षष्टि उत्तर शतः त्रयम्. So it's saying that the 360 people are coming, right? Both 360 Gandharvas, 360 Gandharvis, days and nights. चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नृप गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयम्. चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नृप गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयम्. चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नृप गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयम्. गन्धर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामविनिर्मिताम्. गन्धर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामविनिर्मिताम्. गन्धर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामविनिर्मिताः. विनिर्मिताम्. सर्वकामविनिर्मिताम्. गन्धर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः परिवृत्या विलम्पन्ति सर्वकामविनिर्मिताम्. ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा हर्तुम् आरेभिरे तत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः. ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः.
ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा हर्तुमारेभिरेतत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा हर्तुमारेभिरेतत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शतं समाः पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वैर्युयुधे बली सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शतं समाः पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वैर्युयुधे बली सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शतं समाः पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वैर्युयुधे बली सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शतं समाः पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वैर्युयुधे बली तीयमाने स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिन्तां परां जगामार्तः स राष्ट्रपुरबान्धवः क्षीयमाने स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिन्तां परां जगामार्तः स राष्ट्रपुरबान्धवः क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिन्तां परां जगामार्तः स राष्ट्रपुरबान्धवः क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिन्तां परां जगामार्तः स राष्ट्रपुरबान्धवः स एव पुर्यां मधुभुक् पञ्चालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदत् भयम्. So up to this point 18 is the attack by Chandavega that is happening, and the five-hooded snake, which is the prana, is fighting all the days, right? The prana is fighting all the time that is going by, and he is busy. Puranjana is not caring. He's just busy with his wife. स एव पुर्यां मधुभुक् पञ्चालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदद्भयम्. स एव पुर्यां मधुभुक् पञ्चालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदद्भयम्. स एव पुर्यां मधुभुक् पञ्चालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदद्भयम्. So now from 19, that Kala Kanya, which is old age, she's going to come now. Kalasya duhita kachit, trilokim varamichhati, paryatanti na barhishman, pratyanandata kaschana. Kalasya duhita kachit, trilokim varamichhati, paryatanti na barhishman, pratyanandata kaschana. कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं परमिच्छति पर्यटन्ती न बर्हिष्मन् प्रत्यनन्दत कश्चन. कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ती न बर्हिष्मन् प्रत्यनन्दत कश्चन. दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा या तुष्टा राजर्षयेतु वृतादात् पूरवे वरम्. दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा या तुष्टा राजर्षयेतु वृतादात् पूरवे वरम्.
दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा या तुष्टा राजर्षयेतु वृतादात् पुरवेवरम् long u puravevaram. वृतादात् पुरवेवरम् दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा यातुष्टा राजर्षयेतु वृतादात् पूरवेवरम् Kadachit atamanasa, brahma lokan mahim gatam vavre brihat vratam mam tu, janati kama mohita. Kadachit atamanasa brahma lokan mahim gatam vavre brihat vratam mam tu janati kama mohita. कदाचित् अटमानासा ब्रह्मलोकान् महीं गतं वव्रे बृहद्व्रतं मान्तु जानति काममोहिता कदाचित् अटमानासा ब्रह्मलोकान् महीं गतं वव्रे बृहत् व्रतं मां तु जानति काममोहिता Mai sambrabhya vipulam, breaking at the im. Actually, 1 second. Let me just check. I have a marking here as vipulam. Any of you have vipulam by any chance? No, right? Okay. Okay, so vipulam, comma. Adha chapam su dussaham statum arhasi naikatra, comma. Madhyachnya, okay, ich and a nya. Madhyachnya vimukho mune. Mai samrabhya vipulam ada chapam sudussaham statumarhasi naikatra madhyachnya vimukho mune. Rajesh, that madhyajna, is there a Y sound also there or just the Y sound is there? It's a nya, N-Y-A. Oh, okay. मयि संरभ्य विपुलम् अदाचापं सुदुस्सहं स्थातुमर्हसि नैकत्र मध्याज्ञा विमुखो मुने मयि संरभ्य विपुलम् अदाच्छापं सुदुस्सहं स्थातुमर्हसि नैकत्र मद्याज्ञा विमुखो मुने ततो विहत संकल्पा, कन्यका यवनेश्वरं मयोपदिष्टम् आसाध्य, वव्रे नाम्ना भयं पतिम्. So here, if you remember that one when she approaches Narada, right? And then she, in 22nd, and she says, I want to marry you, right? Which is, so at the time, I just explained the story like that. Narada said, I'm a celibate person. I don't marry anybody. I'm going to be a brahmachari. So she says, you cannot stay in one place. You have to keep roaming. So the context of that is like old age doesn't take over Narada, right? And old age doesn't overcome him because he's not staying in one place. His role is to go all around the world teaching the stories of Narayana, right? So because he's so involved in it, so old age is saying, I won't capture you then, but you cannot stay in one place and just chill or relax. I want you to go all over the world and teach the stories of Bhagavan, right? So that's why Narada is constantly traveling and he'll come and meet. Again, every single canto we see, Narada is going to be there. Because he's going to be there and teaching the Bhagavan's teachings to everyone. That's why old age doesn't overcome him. Tato vihata sankalpa kanyaka hyavaneshwaram mayopadishtam vavre namna bhayam patim. ततो विहत संकल्पा कन्यका यवनेश्वरं मयोपदिष्टमासाद्य वव्रे नाम्ना भयं पतिम् ततो विहत संकल्पा कन्यका यवनेश्वरं मयोपदिष्टमासाद्य वव्रे नाम्ना भयं पतिम् Rishabham yavananam tvam
comma, vrine virepsitam patim, sankalpas-tvai bhutanam, comma, kritah kilana rishyati. Rishabham yavananam tvam vrine virepsitam patim, sankalpas-tvai bhutanam, kritah kilana rishyati. ऋषभं युवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिं सङ्कल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न रिष्यति. That first line, second word, yavananam tvam. ऋषभं यवनानां त्वां ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिं सङ्कल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न रिष्यति. Dvaviman vanusochanti. One long word, cannot break it. Dvavima vanusochanti, comma. Balavasat avagrahau. You can break it at the Balavasat avagrahau. Yalloka shastropanatam, comma. Na rati na tadichati. Dvavimavanusochanti balavasadabagrahau yallokashastropanatam narati na tadichati. द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसद् अवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नराति न तदिच्छति. द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसत् अवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नराति न तदिच्छति. Atho bhajasva mam bhadra, comma, bhajantim me dayam kuru etavan paurusho dharmo, comma, yadarthan anukampate. Atho bhajasva mam bhadra bhajantim me dayam kuru etavan paurusho dharmo yadarthan anukampate. अतो भजस्व मां भद्र भजन्तीमेव मे दयां कुरु एतावान् पौरुषो धर्मो यथार्थाननुकम्पते. अथो भजस्व मां भद्रे भजन्तीं मे दयां कुरु एतावान् पौरुषो धर्मो यदार्थान् अनुकम्पते. Kala kanyodita vacho, comma, nishamya yavaneshwaraha chikirshur deva guhyam saha. So add a visarga there, comma. Sasmitam tama bhashata. Kala kanyodita vacho nishamya yavaneshwaraha chikirshur deva guhyam saha sasmitam tama bhashata. कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षुर्देवगुह्यं सः सस्मितं तामभाषत. कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षुर्देवगुह्यं सः सस्मितं तामभाषत. We'll just switch here for the next 20 minutes. Sundari, you can be a student, and Ramesh, you can be a student. Maya nirupitas tubhyam, comma, patiratma samadhina nabhinandati lokoyam, comma, tvam abhadram asammatam. Just breaking a dusma for ease. Maya nirupitas tubhyam patiratma samadhina Nabhinandati lokoyam tvamabhadram asammatam. Maya nirupitastubhyam patiratma samadhina nabhinandati lokoyam tvamabhadram asammatam. Maya nirupitastubhyam
Padiratmasamadina Nabhinandati lokoyam Tvamabhadramasammatam. Tvam avyakta gatir bhungshva. So ing and iksh sound there. Bhungshva, comma. Lokam karma vinirmitam yahi me pritana yukta, comma. Prajanasham praneshyasi. Tvam avyakta gatir bhungshva. Lokam karma vinirmitam yahi me pritana yukta. Prajanasham praneshyasi. अव्यक्तगतिर्भुङ्क्ष्व लोकं कर्म विनिर्मितं याहि मे पृतना युक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि. Tvamapyaktakadirbhungshva lokam karma vinirmitam yahi me pradana yukta prajanasam pranashyasi. Praneshyasi. Prajvaroyam mama bhrata, comma. Tvam chame bhagini bhava charam yubhabhyam lokesmin, double na, put in there, lokesmin, avyakto bhima sainikah. So that is where they end up forming the team, where bhaya, which is really, it's fear or death, you could keep it either way, because the king of Yavanas here, while his name is Bhaya, it is essentially death. It's the death which caused the fear, which causes a death, which causes the fear. It's kind of connected at the end of it, at the very end. So he has a brother called as Prajvara, which is really the internal fever and the disease you get. The fever, which could be cold fever or because of heat fever, which comes inside the body. So it destroys your body from inside, all the diseases and everything. That is Prajvara. So he tells this Kala Kanya, which is old age, to marry the fever. So both of them can team up. So old age will attack you. Then inside the body, other diseases and fever and everything will attack you. And when they team up, then this person, Bhaya, will essentially come. It creates fear. And finally, time, Chanda Vega is also attacking, which is a time which is going on and which results in death. So that's how they all team up here. Prajwar, sorry, go ahead. So the first word in the second line, is it charam ubhabhyam or charam myubhabhyam? Charam yubhabhyam, Y sound. Y sound is there. Yeah. Prajvaroyam mama bhrata tvam cha me bhagini bhava charam yubhabhyam lokesmin avyakto bhima sainikah. प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव चरां युबाभ्यां लोकेऽस्मिन् अव्यक्तो भीमसैनिकः. Prajavaropyam mama prata tvam cha me bhagini bhava charam yubhabhyam lokesmin avyakto bhima sainikah. The first word, Ramesh, Prajvaroyam. Prajvaroyam mama prata. Iti Srimad Bhagavate Mahapurane Paramahamsyam Samhitayam Chaturtaskande Puranjano Pakyane Sapta Vimshodhyayah. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः. Okay, next, Ashtavimshodhyayah. This is a long chapter. This is where the final attack happens. He gets, he still remembers, he dies, and then he becomes a woman in the next birth, right? And then he marries and all that. And finally, this 28 wraps it up, because 29 is just commentary from Narada, which is telling the subtle meaning of the whole story. Rajesh, Chandavega is time, right? Chandavega is time, yes. Okay, thanks. Rajesh, one question. So, Abhijnata, is that name Bhagavan's name too? Because the meaning of Abhijnata is one who cannot be understood. Okay. But it's also showing coming up in Vishnu Sahasranama. Yeah, because it's the same thing. Because Bhagavan cannot be truly understood by anybody, cannot be completely understood by anybody.
right? So even when Brahma is describing, he describes to the extent of his understanding. When Narada describes, he describes to the extent of his understanding. There's no one who can fully understand Bhagavan or the full capacity of him. That's why he's always avijnata, one who cannot be understood fully. Thank you, Rajesh. Narado vacha Sainika Bhaya Namno ye, Barhishman Dishta Karinaha Prajwara Kala Kanyabhyam, Vicherur Avanim Imam. Narado vacha Sainika Bhaya Namno ye, Barhishman Dishta Karinaha Prajwara Kala Kanyabhyam, Vicherur Avanim Imam. नारदोवाच सैनिका भयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमाम् सैनिकापयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमाम्. Narado vacha irukku. Okay, just before that, yeah. Ta ekada tu rabhasa, Puranjana purim nripa rurudhur bhauma bhogadhyam, jarat pannaga palitam. Ta ekada tu rabhasa Puranjana purim nripa rurudhur bhauma bhogadhyam, jarat pannaga palitam. एकदा तु रभसा पुरञ्जनपुरीं नृप रुरुधुर्भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नगपालिताम् तत एकातु रपसा तत एकातु रपसा त एकता तुरपसा पुरञ्जनपुरीं नृपः रुरुदुर्भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नगपालिताम्. Nripa just Nripa mattumna. First line end. Thank you. Okay. Kala Kanyapi Bhubuje, Puranjana Puram Balat Yayabhibhutaf Purushaha, Sadyo Nissaratam Iyat. Just breaking at that ma. Kala Kanyapi Bhubuje Puranjana Puram Balat Yayabhibhutaf Purushaha Sadyo Nissaratamiyat. कालकन्यापि भुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात् कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात्. Tayopabhujyamanam, one word, vai, Yavanas sarvato disham, dvarbif pravishya subhrisham, prardayan sakalam purim. Tayopabhujyamanam vai, Yavana sarvato disham, dvarbif pravishya subhrisham, prardayan sakalam purim. तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशं द्वार्भिः प्रविश्य सुभृशं प्रार्थयन् सकलां पुरीम् तयोपभुज्यमानां वै यवनां सर्वतो दिशं द्वाभिर्प्रविश्य सुभृशं प्रार्थयन् सकलां पुरीम्. प्रार्थयन् सकलां पुरीम्. Tasyam prapidya manayam, put a im there, abhimani puranjanaha avapuru vidam stapan, kutumbi mamata kulaha. Tasyam prapidya manayam abhimani puranjanaha avapuru vidam stapan kutumbi mamata kulaha.
तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जनः अवापोरुविधां स्थापान् कुटुम्बी ममताकुलः तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जनः अवापोरुविधां स्थापान् कुटुम्बी ममताकुलः कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्व यवनैर्बलात् कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्व यवनैर्बलात् कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्वयवनैर्बलात् कन्योपकूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृदयस्वर्यो यवनैर्बलात् यवनैर्बलात् and அதுக்கு just the காமாக்கு முன்னாடி previous word ஹிருதைஸ்வர்யோ नष्टप्रज्ञो हृदयस्वर्यो right yeah विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् one long word पौत्रानुगामात्यान् जायां च गत सौहृदाम् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां च गत सौहृदाम् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां च गतसौहृदाम् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनादृतान् पुत्रान् पौत्रानुकामात्यान् जायां च कथसौहृताम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालान् अरिदूषितान् दुरन्त चिन्ताम् आपन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालान् अरिदूषितान् दुरन्त चिन्ताम् आपन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालान् अरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम् आत्मानं कन्याग्रस्तं पञ्चालनरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामपन्तो न आपन्नो चिन्ताम् आपन्नो चिन्ताम आपन्नो लेपे तत्प्रतिक्रियाम् அதுக்கு ஒரு ந இருக்கு ந லேபே அந்த காமாக்கு அப்புறம் The comma is after the na before the na duranta chintam apanno duranta chintam apanno nalepa tat pratikriyam kaman abhilashan dino yata yamamscha. My books had a yatha. If you have a yatha, just remove that extra a there. It's just yata yamamscha kanyaya vigatatma gati snehaha putra daramscha lalayan कामान अभिलषन् दीनो ज्ञातयामांश्च कन्यया विगतात्म गतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन् कामान् अभिलषन् दीनो यातयामांश्च कन्यया विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन् कामानभिलषन् दीनो याम च कन्यया विगतामधिस्नेहः पुत्रतारांश्च लालयन्
And the second line, first part, Vigatatma Gatisneha. Vigatatma Gatisneha. Yeah. Putrataramscha lalayan. Gandharva Yavanakrantam, Kala Kanyopa Marditam, Hatum Prachakrame Raja, Tam Purim Anikamataha. Just breaking at that ma. Gandharva Yavanakrantam, Kala Kanyopa Marditam, Hatum Prachakrame Raja, Tam Purim Anikamataha. गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीम् अनिकामतः Gandharvayavanaakrantam Kalakanyopamardhitam Hantum Prachakrame Raja Tam Purimanikamataha. Bhaya Namno Grajo, one word. Namno Grajo Bhrata, Prajwara Pratyupastitaha, Dadaha Tam Purim Kritsnam, Bratuf Priya Chikirshaya. Bhaya Namno Grajo Bhrata, Prajwara Pratyupastitaha, Dadaha Tam Purim Kritsnam, Bratuf Priya Chikirshaya. भयनाम्नो ग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाहतां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया Vayanam no krajo prata prajavara pratyupastitaha tataha tam purim krishnanam krishnam pradu priyashikirshaya. And the first line after the comma, Prajwaraf. Prajvara Prati. Tasyam Sandahyamanayam, Sapauras Sa Parichadaha, Kautumbikah Kutumbinya, Upatapyata Sanvayaha. Tasyam Sandahyamanayam Sapauras Saparichadaha, Kautumbikah Kutumbinya, Upatapyata Sanvayaha. तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः Tasyam Sandahyamanayam Sapauras Saparichataha Kaudumbi Kudumbinyam Upatapyata Sanvayaha. Yavanoparuddhayatano, one long word, cannot break it, Grastayam Kala Kanyaya, Puryam Prajwara Samsrishtaha, Pura Palonva Tapyata. Yavanoparuddhayatano, Grastayam Kala Kanyaya, Puryam Prajwara Samsrishtaha, Pura Palonva Tapyata. यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संसृष्टः पुरपालोन्वतप्यत Yavano Barutayatano Grastayam Kalakanyaya Puryam Prajvara Samprishtaha Purapalon Vadapyata. And just before the comma, Samsrishtaha. Samprishtaha. Srishtaha. Yeah. Okay, we just do two more and stop. Na sheke sovitum tatra, Puru krichroru vepatuhu, Gantum, making at the M, Aichatato vriksha, put a plus, Kotaradiva sanalat. Second line is continuous. Na sheke sovitum tatra, Puru krichroruve patuhu, Gantum aichatato vriksha, Kotaradiva sanalat. न शेके सोवितुं तत्र
पुरुकृच्छ्रोरुवेपतुः वेपतुः गन्तुम् ऐच्छत्ततो वृक्षकोटरादिवसानलात् न शेके शोभितुं तत्र पुरुकृच्छ्रोरुवेपतुः गन्तुमैच्छत्ततो वृक्षः कोटरातिवसानलात् Shitila. Rajesh, அது vriksha va? Vrikshada. I think when he said it, he just said it. Just check Kotaradivaya. Shitila Vayavo Yerhi, comma, Gandharvair Hrita Paurushaha, Yavanair Aribhi Rajan. You have a double na and a u there. So just Rajan, comma, Uparuddho Rurodaha. Shitilavayavo Yerhi Gandharvair Hrita Paurushaha, Yavanair Aribhi Rajan, Uparuddho Rurodaha. शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः यवनैररिभिः राजन् उपरुद्धो रुरोदः शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः यवनैरभिराजन् उपरुतो द्रुदोतः. On the second line, first word, Yavanair Aribhi. I need to change it. Yavanair No, you're saying Raribi, it's Aribi. Yavanair Aribhi Rajan. I need to put the split board. Okay, thank you. Okay, we'll stop here at about 50 stanzas today. 50 more left for this chapter, which we'll do in the next class. Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Kahena vacha manasendriyer va buddhyatmana va prakrite swabhavat karomi yatyat sakalam parasmai narayanaayeti samarpayami. Thank you, everyone. Thank you, Rajesh. Thank you so much. Rajesh. Thank you, Rajesh. Bye, everyone. 5 minutes Bye. break. you. Extra break. Thank you, Rajesh. Bye. Thank you.